Bravo-Team. Ja, gucken wir uns auch an. Automatische Wiedergabe. Jetzt bin ich gespannt, wie sich der Heli schlägt. Der ist ja immer noch angekratzt, wie ich gerade sehe. Hoffentlich geht der mir nicht kaputt. Oh, das könnte ein knapper Kampf werden. Oh, da hat jemand auf den... Oh, scheiße, der Heli. Na los, legt mal los, Leute. Oh, scheiße, da ist einer ausgefallen. Los, mach zuerst den Panzer fertig. Oh, shit. Das könnte schief gehen. Könnte echt schief gehen. Ja, wieso schießt du nicht auf den Panzer, Junge? Mach doch zuerst den Panzer platt. Scheiße. Der Heli sieht nicht gut aus. Eine Granate auf dem Panzer. Na gut. Gute Idee. Scheiße, ich glaube, der Heli geht uns gleich weg. Wenn das so weitergeht. Jawohl, der Panzer ist down. Jetzt ist es ein leichtes, denke ich mal. Könnte auf jeden Fall was werden. Ja, komm schon, jetzt mach den letzten noch platt und dann ist gut hier. Kommt schon, kommt schon. Jawohl. Geht doch. Gut, dann bekommen die wieder schöne Erfahrung, super. Ja, der kommt ins Krankenhaus. Nackt Schokosplitter. 44 mm Rauchgranate für die M16. Wir haben eine neue Freiwillige bekommen, eine Miss Puma. Und einen Camel. Das ist ja super. Gut. Was haben wir denn hier? C+. Ja, da setzen wir auf jeden Fall das Alpha-Team ein. Oh, da sind sogar welche mit B, aber da möchte ich jetzt, glaube ich, niemanden drauf lassen. Ich weiß nicht, im Bravo-Team waren ja Leute noch verletzt. Ach komm, wir probieren es einfach. Ich werde mir noch einen aus der Kampfeinheit hinzufügen. Den Froggy. Und dann sollen die das mal machen. Und theoretisch ins C-Team können wir doch bestimmt auch noch einstopfen. Haben wir noch jemand Gutes dabei? Nee. Egal, Kanonenfutter, immer rein damit. Und dann würde ich sagen, reicht das auch mal. Gut. Ja, neues Personal haben wir bekommen zum Zuweisen. Eine Miss Puma, die eignet sich für... Ja, die hat ein hohes Leben und aber auch einen hohen Verstand. Ich glaube, ich werde die mal in die Kampfeinheit schicken. Ja, den Camel, der ist ja, kann ja gar nichts. Komm, du gehst in die Kantine kochen. So. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir in den nächsten Einsatz. So, schauen wir doch mal. To gain access to the lab, you'll need an ID card. You can get one from a guard in an orange jacket stationed in an area where you can hear Quetzal singing. To get the ID card from the soldier, do a body check. You've got to get inside that lab before the AI gets shipped out. Get a move on. Okay, auch noch beeilen müssen wir uns. So, und diesmal werde ich auf jeden Fall den Sneaking Suit einsetzen. Das müsste dieser sein, hoffe ich mal. Schlange. Theoretisch. Praktisch wahrscheinlich auch.
Ja, Schlange müsste es sein. Gut, ja, Waffen nehme ich jetzt trotzdem die gleichen mal wieder mit. Und weiß nicht, ob ich den Ausweis noch brauche, aber ich lasse den einfach mal dabei. Und sehen Sie zu, dass Sie genügend Platz haben in Ihrem Objektmenü. Ach, das ist gut zu wissen. Deshalb werde ich... Ich glaube, ich werde das Umgebungsding mal abwählen. Kann ich das abwählen? Ich möchte das gerne abwählen. Wie kann ich das abwählen? Nee, kann ich das nicht abwählen? Ich will eigentlich gar nichts mitnehmen von dem Zeugs. Was haben wir denn hier noch? So, die Kartons haben wir noch da. Ich würde das aber trotzdem gerne irgendwie was abwählen. Wie kann ich das denn... Ach, entfernen, da haben wir es doch. Gut. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in die Briefing-Daten rein. Leute durchsuchen. You can steal items from soldiers by putting them to sleep or knocking them out and then doing a body check. Get close to the unconscious soldier and press the action button when you see the icon. Or you can sneak up on them from behind and do a hold-up. It also works if the soldier's near death. Keep in mind though, if you wait too long, you'll have a dead soldier instead of a dying one. And you can't do a body check if you're holding the Fulton recovery device either. So don't try. Okay. Soldaten in Chili-Anzügen. Scouts are outfitted with camouflage to help them hide. Some of them look kind of weird, like they've got seaweed growing all over them. Ah, ghillie suits. Not much difference between them and any other scout in terms of combat ability, but it does make them harder to spot. I'm sure it does. You've come across these before? Yeah, the Soviet Union. The first time, it took me a full hour to find the guy and take him out. Kaz, do you know what they shine? Shine? Like how? Like, from their heads. Their heads? How about their hair? Do they have a lot of it? What are you talking about? How the hell would I know? How about a parrot? Did anybody hear a parrot squawk? A parrot? Look, Snake, you're talking to the wrong guy. I mean, Cecile's the bird expert. Wait a second, what am I saying? You're not making any sense to begin with. Never mind. It's a long story. I'll figure it out another way. Forget about it. Yeah, I'll do that. Anyway, we've already lost too many good people to these surprise encounters. Make sure you don't end up like one of them. Das war eine geile Anspielung auf The End. Aber ich glaube nicht, dass wir noch so einen treffen werden. So, hat Amanda was zu sagen? Suchen wir den Ausweis. Snake, be careful when going through areas you've passed through before. The enemy could be waiting to ambush you. And do you know how to identify the soldier with the ID card? Yeah, Cecile told me. He's in a forest with some Quetzals wearing a orange jacket. He'll be from the lab. Probably out on patrol. Do a body check to see if he's got the card. Ja gut, das wusste ich ja, dass wir das zu tun haben. Oh, Chico kann uns was zu den Ruinen sagen. Did you see a Quetzal snake? Yep. What do you think? Did it look like a snake? No, it didn't look like a snake. Oh, really? Must be different from the Quetzalcoatl then. Quetzalcoatl. A winged snake from the Mayan and Aztec legend. A winged snake. Weird, right? I bet it's you and May. Amanda and everybody says Quetzalcoatl is a Quetzal in the form of a god. But there's no way anybody mistake a snake for a bird. I think the legend of Quetzalcoatl came first. Somebody saw it and adopted it as their god before they saw the Quetzal. After that, somebody saw a bird that looked like the image of the god, and so they named it Quetzal. You mean it happened the other way around? Well, if you ask me, the Quetzalcoatl was probably a pterosaur that survived. I mean, it's got wings and it's a reptile, so it probably looks kind of like a snake, right? Pterosaurs live on in Africa even today. They're called the Congomado and the Elitsiao.
So it makes sense that there'd be pterosaurs on the American continent too, and that they survived until the Mayan and Aztec eras. Lucky for us, they're not still around today. Who says they aren't? The dinosaurs supposedly died out 65 million years ago, and the Aztec civilization only rose about 600 years ago. If they managed to survive 65 million years, surely they couldn't be wiped out in 600. Okay. Klingt interessant. Und irgendwie interessiert mich jetzt auch noch, was Kongamato ist. Pterosaurs survive today in the African countries of Cameroon and Congo. Each tribe calls them by a different name, like Kongamato or Litsiao. There sure are a lot of dinosaurs running around the Congo. Well, a lot of the land hasn't been settled by humans yet. They've survived all this time, just undiscovered by man. But they're finding fossils in America too. This one they found 3 years ago in Texas had a wingspan of more than 12 meters. If I saw a gigantic pterosaur like that, I'd probably call it a god too. Yup, I'm sure that's what the Quetzalcoatl really is. Okay, das ist irgendwie interessant und lustig zugleich. Das hatten wir schon. Oh Gott. Cecil hat sehr, sehr viel zu sagen. Ach du Scheiße. Aber mich interessiert... Ja, ein bisschen was zu der Anlage interessiert mich vielleicht noch. Momentan. That was some escape you made from Strangelove's lab. Security inside was not so tight. The door to my room was locked from the outside, of course. But she took off the blindfold at bath time, so she could wash my hair. Huh. Pretty luxurious treatment for a prisoner. Wasn't it? She wouldn't undo the handcuffs, but she washed my body for me instead. And with such gentle care. Why'd you run away? Didn't she say you could go home in a month? If your escape attempt failed, you'd be in greater danger than before. I was supposed to be giving a presentation on the distribution of Costa Rican bird species at a conference. The date was approaching quickly. So, I pretended I had to use the toilet and made my escape. I found an ID card and searched everywhere for my equipment and my tape. But a soldier saw me. It was a miracle I managed to get away. There was no time to find the tape. I do not care about the conference. I am lucky enough to still be in one piece. You bounce back quick. You don't? Not sure. I try not to dwell too much on the past, but... Then don't. There is no point. I'm so glad to be out of there. I never felt safe, you know? Tell me about it. Well, I think she's interested in women. And I think she took a fancy to me. Oh, well, that's, Besides, it is much nicer here. Den Gedanken hatte ich auch, dass sie gerade auf Frauen steht. Wollte schon gerade so einen Kommentar dazu abgeben, aber das lasse ich jetzt. Was ich mir jetzt gerade denke, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass es die Boss ist. Könnte es vielleicht sein, dass die Boss eine Schwester oder sowas hatte? Wäre zumindest eine Möglichkeit, aber ich weiß es halt nicht. Ich bin echt gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickeln wird. So, Dr. Strangelove. Was it just the 2 women in the lab? Most of the time, oui. And one of them, you only heard her voice, right? Yes, that is correct. Such a wonderful voice. It sent chills up my spine. What was the other woman like? Ah, don't even think about it. She has not the slightest interest in men. No, it's part of my mission to... Only teasing. Let me think. I believe she was in her 30s. Pretty, with a good sense of style, but austere in her tastes. A very unusual woman. And she was doing research on AI? AI? So that is what she was up to. You know, she did say something interesting. That people should not be going into space. That it is too dangerous. An automated control system for rockets, then. She said something about wanting to get closer to her dying wish. I think she must have been talking about an old lover. Lover?
You mean another woman? My, aren't we curious about the women and other women? You want to hear the terrible things she tried to do to me? That's not what I meant. It's all right. You can be honest. You two seem to get along awfully well together. No, not at all. I think you're hiding something. Never mind. Aren't you supposed to be looking for the Quetzal? Here, I'll demonstrate its call for you. I knew it. Ich will mehr von der Frauenbeziehung hören, verdammt! Scheiße. Gut, dann ja, machen wir mit der Mission weiter. Seht ihr, jetzt bin ich schon ganz nervös. Frauenbeziehungen.